Hello and welcome to English Sold YouTube channel. तपाईलाई फेरि पनि English Sold YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ अंग्रेजीको एउटा महत्त्वपूर्ण एडभान्स इंग्लिश स्ट्रक्चर जसले तपाईलाई फरर अंग्रेजी बोल्नलाई धेरै नै मद्दत गर्नेछ। आज तपाईले सिक्न गइरहनु भएको स्ट्रक्चर हो by asking whom plus helping verb plus subject plus verb plus object। यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर को नेपाली मिनिङ हो कसलाई सोधेर। ल अब यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ है त। तिमी कसलाई सोधेर यहाँ आयो? By asking whom did you come here? By asking whom did you come here? तिमी कसलाई सोधेर त्यहाँ जान चाहन्छौ? By asking whom do you want to go there? By asking whom do you want to go there? तिमीले कसलाई सोधेर उसको पैसा लियौ? By asking whom did you take her money? By asking whom did you take her money? तिमीले कसलाई सोधेर यहाँ बसिरहेको छौ? By asking whom are you sitting here? By asking whom are you sitting here? तिमी कसलाई सोधेर यहाँ हल्ला गरिरहेको छौ? By asking whom are you making a noise here? By asking whom are you making a noise here? तिमीले कसलाई सोधेर खाना खायौ? By asking whom did you eat food? By asking whom did you eat food? तिमीले कसलाई सोधेर भित्र आयो? By asking whom did you come in? By asking whom did you come in? तिमी कसलाई सोधेर भित्र जान चाहन्छौ? By asking whom do you want to go inside? By asking whom do you want to go inside? तिमीले कसलाई सोधेर उनलाई कराइरहेको? By asking whom are you scolding her? By asking whom are you scolding her? तिमीले कसलाई सोधेर यो घर किन्न चाहन्छौ? By asking whom do you want to buy this house? By asking whom do you want to buy this house? अब त तपाईले यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरको नेपाली मिनिङ र यसलाई वाक्यमा के गरी प्रयोग गर्ने भनेर बुझिसक्नु भयो होला। आजको यो छोटो भिडियोमा यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नभुल्नु होला। च्यानलमा अहिले पनि नयाँ नै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला ताकि तपाईबाट कुनै पनि इंग्लिश लर्निङ भिडियोजहरु मिस नहोस्। So guys, that's for today's video. I will meet you with an interesting English lesson too soon. Till then, take care and have fun. Thank you so much guys for watching this video.